Also the as father wrote there, that TCB has also been You don't know how to maintain it. You will have to go to So we're subnean saida kanishna program be digaishe aji second page of graduation dan solar sakila complete issue in monjani te hala dagishe edia ami holote Reverend Father Roy George ase tai executive director jogene Aida laga mani to jane tai prabi mon jani bole koshis kurubo kinka asle aro overall kinka jaise dakan edu graduation da day la aji tolu second base la jala do tan kinka kam gurine ki hikise edu hanmi mon jani lobo. Father, first of all, thank you very much that you have given your time to speak with us. First of all, I want to know the program which was held today. It was about on which topic, or whether as you said, it is what regarding the solar. So what was the training that people were given on that? the training that we give here and the ceremony that we had for the graduation of 23 women who completed the Solar Sakhis training. The Solar Sakhis training consists of these women learning from the very first start how to assemble an IC board for a bindi, the solar lamps. Okay. So they put the components on the IC board, then they solder it, and later they assemble. They get raw materials, but they do all the assembling together. Okay. And it is a finished product. So it is a 3 months course. So basic things, everything they learn, and also they are able to repair solar lamps, which normally we buy from the market. Okay. So they get that training. So it is a livelihood project for them. We call it Women Prosper Initiative, enabling the women to have a livelihood. Okay. And it is a current topic, and solar is being used so widely today, and it has got a kind of market that is going to come, and they are going to be very, very useful and effective in their learning and whatever they are. Okay. Father, as you say that the women which were being trained here, like it was for the 3 months. So from where did this, obviously there would be a resource person and the trainer to train them. So from where did the trainer came, and can you kindly tell us on that? The training that we run here, we are doing in partnership with Bindi International from Rajasthan. And the trainers are given training by, the trainees are trained by the Bindi International organization's staff. They come because they are trained in this, and they are doing for all over India and even internationally they are doing, and they are the teachers who teach them. So the trainers are coming from Bindi International, Rajasthan. Okay, so the trainees, which have been trained already here, now they have graduated with the 2 months or 3 months of course, which was initiated by ANMA integrated Aida. So from where these trainees they came up? Well, as I heard that many of them were from different state. So how many was from Nagaland and how many was from which states they were from? We collect initially the names of prospective candidates from all the states, Nagaland, Manipur, Arunachal Pradesh and Upper Assam, where Aida is working. That's our operating areas. Now the candidates
around 60 candidates' names we had. They have got a kind of training, kind of counseling done before they are selected by Bindi International to know why are they coming for this training. As you know, this training is completely free, and they are also given the equipments and a home solar system free. When they go back after the training, they are given a mobile free. So it should not be just a waste. Therefore, they will make sure that they are selecting the right candidates who are looking for a livelihood training, which will be made use after the training. Therefore, a lot of care is taken choosing the candidates. Out of the 60, they chose 23. Okay. So they are from all the states. All the 4 states where Aida operates. Okay. So Arunachal Pradesh, definitely this batch did not have anybody. Last batch we had. This time they did not get qualified because 1 or 2 only applied, because for them it is the distance that matters to come over here. Then they are not very many available for the training. But we have from Nagaland, from Assam and Manipur, and we are quite happy almost equal numbers were there this time. Okay. 23 trainees from 4 different states, and they have graduated today for 2 months of course, 3 months of course, I mean. So after this, as you say, they have now to do something for their livelihood, which is they can work, they can repair the solar system, they can set up a new solar system if anybody wants to. So I want to know actually, Father, that after doing all of these things, is there any particular rates or their charges for a work has been set up or already been said to them, like you should charge this much because it will be a minimal price that people can afford? Is there any? Now the materials that they will be selling, they find customers. Once they find customers for the different items of whether it is a home system, whether it is different types of bindis, the torches, that solar torches, they place the order through us, and from Bindi International they will send these materials to them. Okay. And they get the incentives which are fixed by Bindi International, that is already made known to them. How many percentage, that varies from the product, with the prices of the products. The cost of the products, higher the cost, they get higher incentive. That is already fixed. 10 or 15% I think is there in their incentive. Okay. Materials are already sent from Bindi International, and they get the percentage, and they can also set up a shop if they want, and they can start repairing, which are all up to them. We are not regulating them, but they have to make use of the machines and the training that is given, and begin to earn money, make a livelihood out of that. That is the only thing we are insisting on. Okay, somehow like Aida and this the graduated trainees will be interconnected for a long term if they want, and through this incentives they can earn, which the Bindi organization will provide. Okay, Father, I got it. So the previous batch, I want to know how many trainees were there earlier? The first batch that we trained here, we had 13 candidates, and they were really enthusiastic. We had from all the states, few in number, we had a representation from all the states, and they are doing well. In fact, a number of orders are coming, especially for home systems, where a small system is set up. For lights are there, a charging point for mobiles. Ordinary villages in the rural areas, it is good. In fact, even boarding houses, some places they are ordering, because when there is power cut, it becomes very useful for the students to sit and study. So there are some of them making good money out of it. It depends upon their smartness, how smart they are in doing marketing. Though they are given marketing training as well in this, they go to the field, they do kind of mobilization, what do salesmen do normally, that kind of training is also given to them. So up to them how smart they are to catch customers, and on that it depends their business. Okay, Father, so as we are speaking about solar system and the Solar Sakhis, I want to know about this. Like, do you have implemented any setup in this campus
in this Don Bosco's campus that you have solar lights or solar system? We have got night solar systems which are being used. The night lamps, the big spotlights that we have is solar system. We also have got water heater, which is with the solar system. We also you will also find in this campus a lot of solar night. If you come, there are a lot of solar lights. The street lights which are here within this campus are also solar. The school has already put up solar system, and the school is running on solar. Of course, that is not from this BCI. They don't produce big items. They produce smaller items, bindis and home system, which is very small. Okay, Father, lastly, that I want to ask, take an example. You are an organization. Aida is an organization. You have a lot of systems. You have to do paperwork. You have to do printings, or either you have to run the system to stay connected with the other part. So obviously there are also other organization or a company or a house that they do run with heavy equipments. Can this solar system carry the load to their system with the people once? Can Aida has already put up 2 solar plant systems in 2 big colleges. One is the Lyceum College of Higher Education and one is Don Bosco College, Golaghat. They are both with 32 kVA of solar system. The entire institution functions on that. And in the evening, the hostel students use the power. During the day, the college uses. So practically the main things, except the heavy appliances like ACs will pull too much current, or geysers, what we use for geysers for boiling water. These are not normally connected. Otherwise, the normal running is done through solar, and it is functioning and running well. Okay, for that the person has to bring, set up a different solar panels to run their geysers or ACs also. If they have to use other heavy appliances, then definitely the load has to be increased. The capacity of a solar system has to be increased. There are also separate solar systems which can be used for water pumps, for cooking, for welding. There are different systems. Okay. So we have to take into consideration the total load that will be there, the kilowatt that is being used every day by different equipments. They calculate the total voltage, the watts that you require for a solar system. Okay. So Father, you got first batch. Now the second batch has also already graduated. So is there any already planned, or students being already applied for the third batch, or this will be the last of this project? We will be having the third batch. As of now, we know that. It depends upon the funding agency. Right now, we are being funded through Bindi International by Apple, India. So third batch is going to be there. But now we are in the midst of going to be, plantation season. Okay. And the 3 months, if we start, they will be disturbed during the cultivation, and the candidates would like to help their parents and do some help at home with regard to plantation. So there will be little delay in starting the next batch, so that the candidates who like to join, really interested, can get a chance. Therefore, we might delay a little in order to facilitate. We wait for the plantation time is over. Okay, but we will have this third batch also. Okay, thank you Father very much for explaining on this and letting us know, and also for training this youngsters. And also we have got solar mamas also, where married women, and they are also being trained here, and they were trained on how to operate or make or set up or sell these solar systems in our society. So this will, as per our idea and as what we have observed, in near future, so the solar will be the dominance instead of electric. Means solar will take place of the other appliances that we use. So we here will talk with the trainees, and we'll know their words also, what they have trained and how they're feeling now.
So guys, এতিয়া মন ফাদলদেৱী কথা কৰিছে এক্সিকিউটিভ ডাইৰেক্টৰ আছে আনমা ইণ্টিগ্ৰেটেড ডেভেলপমেণ্ট এছ'চিয়েশ্যন আইডা এতিয়া সোলাৰ চাইকেল লগা ছেকেণ্ড বেচ অফ গ্ৰেজুৱেশ্যন কোনটো আজি কমপ্লিট হৈছে 3 মান্থছ লা ট্ৰেইনিং যাই থকা লগা দুইটা ট্ৰেইনিং আমি হলতে আছে আৰু একজন নাগালেণ্ড পৰা আছে একজন তো আসাম পৰা আছে মহান জানিব পাৰিছে এইটো লগিনে তাহাৰ লগা 3 মান্থছ ট্ৰেইনিং দে কিংগা কি তাইছে কি শিকিব পাৰিছে আৰু এতিয়া তাহান আগি যাইনে কি কৰিবলৈ আছে এইটো তাহান পৰা মহান জানি ল'বৰ কাৰণে তাহানিতে মহালতে আছে বছ মহানিতে মুভ কৰিব আপনি আসাম পৰা আছে গুছে তো আপনি নামটো ফাৰ্ষ্ট মহান কি জনাই দিবি নমস্কাৰ মোৰ নাম আনন্যা তিৰ্কী হয় মই অসমৰ হয় চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মই ইয়াত আহিছিলোঁ মাৰ্চ মাহত আহিছিলোঁ এতিয়া আমাৰ ট্ৰেইনিং খতম হ'ল এই মাহতে মই বহুতখিনি শিকিলোঁ ইয়াত মোবাইলৰ ডিজিটেল ট্ৰেইনিং হৈছিলে তাৰো মই বহুতখিনি নাজানিছিলোঁ মোবাইল চলাইছোঁ তথাপি বহুতখিনি জনা নাছিলোঁ এতিয়া মই বহুতখিনি শিকিলোঁ তাৰে পৰা আৰু তাৰ পৰা চলাৰ মানে কাৰেণ্টৰ বিষয়ে শিকিলোঁ তাত কেনেকৈ চল্ডাৰিং কৰিব লাগে বস্তুবোৰ লাইট আছে তাত লাইট আছিলে এটা আছিলে বিন্দি টৰ্চ আৰু এটা আছিলে দিবা আৰু এটা হোম লাইট চিষ্টেম আছিলে লক্ষ্মী হোম লাইট চিষ্টেম আছিলে সেইটো মানে চাৰ্জাৰ কণ্ট্ৰলাৰ আছে সেইটো কেনেকৈ বনাব লাগে সেইবোৰ মই চব শিকিলোঁ এতিয়া মই নিজৰ ঘৰত লগালেও মই বনাব পাৰিম নিজে বনাব পাৰিম আৰু যদি মই এইটো গৈ পিনে মোক বিক্ৰী কৰিব লাগিব চেল কৰিব লাগিব তো মানুহৰ ঘৰত মই বিক্ৰী কৰিম আৰু সেইটো বেয়া হ'লেও মই তাত গৈ পিনে মই নিজেই বনাই দিব পাৰিম সেইটো ক্ষমতা মোৰ হৈ গ'ল যে মই এতিয়া মানে পাৰিম বনাবলৈ আগতে কেনেবা কাম আৰু আপুনি কৰিছিলে নেকি এনেকুৱা মই একো কাম কৰা নাছিলোঁ মই পঢ়ি আছিলোঁ পঢ়াত মাজতে মোৰ প্ৰব্লেম হোৱাৰ কাৰণে মই ঘৰৰ অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে মই পঢ়িব নোৱাৰিলোঁ আৰু ঘৰতে মই এনেই আছিলোঁ ইয়াৰ পৰা মই দাদা এজনে মোক খবৰ দিলে যে ইয়াত আইডাত এনেকৈ ট্ৰেইনিং আছে তো তুমি শিকিব পাৰিবা নেকি তো মই এনেই আছিলোঁ মোক এনেই ঘৰত থাকিব ভাল লগা নাছিলে সেইটো কাৰণে মই খবৰ পাওঁতে মই শিকিবলৈ আহি গ'লোঁ কাৰণ মই জনা নাছিলোঁ চলাৰ ট্ৰেইনিং কেনেকৈ শিকে মই নতুন বিষয়ে শিকিবলৈ কাৰণে মোৰ বহুত মানে উৎসুক আছিলে মই শিকিবৰ কাৰণে ইয়াত আহিছিলোঁ তো মই এতিয়া বহুতখিনি ইয়াত শিকিলোঁ আহি পিনে মোক বহুত ভাল লাগিছে ইয়াত থাকি ইয়াত আহি পেলাই ট্ৰেইনিং লৈছে 3 মান্থছৰ ট্ৰেইনিং হৈছে আৰু আজি আপুনি গ্ৰেজুৱেট হ'ল ইয়াৰ পৰা তো আগতে গৈ কি কৰিব আপুনি ইয়াত মানে এইটো যিটো শিকিব পাৰিছে ইয়াত আপুনি সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট আপোনাৰ লাইফত কৰিব নেকি এইটো বহুতখিনি কৰিব ইয়াত কাৰণ মই ঘৰতে এনেই বহি আছিলোঁ একো কৰা নাছিলোঁ তো পইচা পোৱা নাছিলোঁ এতিয়া মই শিকি পিনে ঘৰলৈ যাম হ'লে মই এটা বিজনেছৰ নিচিনা মই এইটো বিক্ৰী কৰিম হ'লে মোৰ ওচৰতো টকা আহিব মই নিজে মোৰ ভৰিত থিয় হ'ব পাৰিম এতিয়া মই আৰু নিজে কিবা প্ৰব্লেম হ'লে মই নিজে চল্ভ কৰিব পাৰিম সেইটো আৰু মই বেলেগকো এইবোৰ মই দিব পাৰিম যে আপোনালোকে যাব পাৰে মহিলাবোৰো ছোৱালীবোৰো যে কাম কৰিব পাৰে সেইটো হয় ইয়াত একো বয়স আৰু একো ছোৱালী ল'ৰাৰ একো মানে ডিফাৰেঞ্চ নাই ছোৱালীবোৰো কাম কৰিব পাৰে তাহাঁতৰ শক্তি আছে আগুৱাই যাব পাৰে আৰু ভৱিষ্যত নিজে এটা সফল হ'ব পাৰিব আপুনি ইয়াত ট্ৰেইনিং লৈছে ইয়াৰ ফালে আইডাৰ পৰা কিবা বস্তুবিলাক দিছে নেকি আপোনাৰ যে ষ্টাৰ্টিংটো কৰিব লাগে যিহৰ কাৰণে দিছে নেকি মানে ষ্টাৰ্টিং কেনেকৈ কৰিবলৈ কিবাবিলাক দিছে দিছে বহুতখিনি দিছে তাত আছে আমি যিবোৰ শিকিলোঁ তাত দিছে মোবাইল এটা দিছে আমাক নিজৰ কাৰণে মোবাইল এটা দিছে তাৰপিছত ইয়াত যিমান চলাৰ আমি নিজে হাতৰে বনাইছোঁ সেইখিনিও আমাক দিছে লাইট আছে আৰু হোম লাইট চিষ্টেম এইবোৰ চব আমাক দিছে মানে নিজৰ ঘৰত লগাবৰ কাৰণে আৰু ওচৰৰ চুবুৰীয়াকো দেখুৱাবৰ কাৰণে যাতে তেওঁলোক উৎসুক আৰু সেই বস্তুবোৰ মানে তাহাঁতৰ এইটো প্ৰয়োজনীয় হয় আমাৰতো কাৰেণ্ট এনেকৈ বেছিভাগ নাথাকে গৰম দিনতো বেছি প্ৰব্লেম হয় আৰু এনেকৈ বতাহ ধুমুহা আহোঁতেতো বহুত প্ৰব্লেম হয় তো সেইটো তাহাঁতি ইউজ কৰিব পাৰে তাহাঁতৰ কাৰণে এইটো বহুত সুবিধাজনক আমি এইটো জানিবলৈ মন আছে আপুনি কৈছে ক'ৰ পৰা আছিলে আপুনি অসমৰ চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আপুনি ইয়াত চলাৰৰ ট্ৰেইনিংটো লৈছা তো এইটো জানিব পাৰোঁ নেকি আপোনাৰ যেটো গাঁৱটো যেটো ঘৰটো আপোনাৰ তাৰ ফালে মানে লাইটিঙৰ চিষ্টেমটো কেনেকুৱা ইলেক্ট্ৰিচিটি এনেকৈতো মানে ভালে থাকে যেতিয়া বতাহ ধুমুহা আহে তেতিয়া একেবাৰে এসপ্তাহ বা এনেকৈ দুসপ্তাহ গছ পৰিলেতো আমাৰ ফালেতো গছ বহুত আছে বাগান আছে তাতো গছতো আছে গছ পৰিলে মানে তাৰখিনি চব ছিঙি যায় হ'লে সেইটো বনাবৰ কাৰণে বহুত দিন লাগে আৰু পটককৈ যে কাৰেণ্ট নাহে আমাৰ বহুত প্ৰব্লেম হয় যেনেকৈ পঢ়া শুনাত যেতিয়া এক্সামৰ টাইমত তেতিয়াতো কাৰেণ্ট গুচি গ'লে আমি পঢ়িব নোৱাৰোঁ চাকিতনো কিমান আজিকালিতো কেৰাচিন তেলতো ইমান জ্বলাব নোৱাৰোঁ তাত ইমান পোহৰ নহয় চকু ভাল নেদেখে না আৰু এনেকৈ মোবাইল টৰ্চটো কেনেকৈ জ্বলাম যদি কাৰেণ্ট নাথাকে চাৰ্জিংটো কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু মমটো সেইটো কিমান আমি কিনি থাকিম পইচাটো কথা আছে সেইটো পইচা লৈ অলপ আমাৰ গাঁৱলীয়াততো পইচাৰ ৰকমৰ প্ৰব্লেম হয় আমি কাম কৰিব আমাৰ মা দেউতাই কাম কৰিব হ'লে আমি পইচা হয়তো পাম যদি মানে ঘৰৰে অকল খোৱা বোৱাতে আনিব নে সেইবোৰ যদি একেৰাহে আনি থাকে হয়তো সেইফালে পইচা অকণমান প্ৰব্লেম হৈ যায় তো বহুত প্ৰব্লেম হয় পঢ়া লিখাত তেনেকৈ
আপুনি এতিয়া বুজি পাইছে মই এটু ক'বলৈ মন আপোনাক যেটো সিচুৱেশনটো আপোনাৰ গাঁৱটো কৈছে ইয়াত মোক এতিয়া যেটো এক সপ্তাহ বা 2 সপ্তাহ লাইট নাহে আৰু গছবিলাক পৰি গ'লে আৰু লাইট নহয় তো আপোনাৰ কিবা এটা ভাবনা চিন্তা মানে যেনেকুৱা তাত গৈ পেলাই আপুনি মানুহবিলাক যিবিলাক আছে তাবিলাকক ক'ব পাৰে যে এইটো লৈ লোৱা আমি এইটো সেটআপ কৰি দিও আপুনি লাইট গ'লে বা কিবা হ'লে এইটো ইউজ কৰিব পাৰে তো এইটোৰ ওপৰত আপুনি কিবা কৰিব নেকি মই ঘৰ গৈ কম মানে প্ৰায়ভাগটো ষ্টুডেণ্ট আছে তাহাঁতৰ পঢ়া লিখাত প্ৰব্লেম হয় তো মই কম তাহাঁতক যদি আপোনালোকে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক যদি আগবঢ়াব বিচাৰে আগবঢ়াই নিব বিচাৰে জীৱনত কিবা সফল পাব বুলি আপোনালোকে ভাবে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰক আৰু আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক মানে পঢ়া লিখাত অকণমান সহায় কৰক সেনেকৈ মই কম থেংক ইউ এতিয়া আৰু একজন মহান এতিয়া মহলা নাগালেণ্ড পৰা আছে আমাৰ আছে তো এইটো কাৰণে সুধিবলৈ আপুনি সোলাৰ সাকি পৰা কৰিছে নে সোলাৰ মামা দেৱী আছে আপুনি সোলার সাখি আছে তো আপনি তো ট্রেনিং লোৱাটো ফার্স্ট আপনি ক'ত পৰা ডিমাপুৰ লা আছে না কোনটো ডিস্ট্ৰিক্ট পৰা আছে মইতো basically from the Programme village which is fall under parent district তো আমি তো parent district পৰা আছে সোলার সাখি ট্রেনিং আছে গইনা হুনি কিনা আইছে 3 months course আছে গৈছে বেছি খুশি পাইছে এতিয়াতো আজি তো লাস্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ডে হৈছে ভাল পৰা থাকিছে বেছি শিকিছে আৰু বেছি ভাল আছে এইটো সোলার সাখি ট্ৰেইনিংটো আপনি তো সোলার সাকিতে জানিব পাৰো নাম পৰা সোলার আছে লিবি পার্টিকুলারলি কি শিকালা আছে মিন্স আপনি তো পুলাতে নাজানি থাকালা তো কি শিকিব পাৰিছে পহलाতো শুনা भी ना শুনে নামটো একবাৰ भी না শুনে নাজানে একদম জিৰো আইডিয়াতে আহিছে হ'লে भी ইয়াতে অহা পিছতে আই নো হাউ টু মেক bindi torch and then diva lantern I know how to make diva lantern Lakshmi home lighting system বেছি শিকিছে how to manage our family financially stock register বেছি শিকিছে তো ইয়াতে আইকিনা I'm very privileged to have this training here so ঘৰতে যাইকিনা হইলে বি বুলে বস্তি ফানে যাইকিনা হইলে বি কি শিকিছে এটো আমি বি শিকিব বস্তি মানুহ হইলে বি কি হই হোৱা খানকে বি গড় সামনে থাকা হইলে বি ভিলেজেস খানকে কি আমি শিকাইছে এটো তাখানকে বি আৰু শিকাই দিব তো আপনি এই লাইট বনা লাগা গিছে যোনটো কৈছে বিন্দি লাইট আছে লেন্ট্রেন আছে নলিবি লক্ষ্মী লাইটিং লাগাবি কোয়াল আছে তো এইটো তো আপনি আগিতে যাই কিনে বনাই কিনে বিজনেস বি কৰিব পারবো তো এইটো লাগাবি ভাবনা আপনি খুৰি আছে না কিনকা আছে সো যদি আমি এতিয়া ট্রেনিং লৈছে 3 months course হৈছে তো it's matter on the money na every business needs a money so money পইচা থাকিলে তো আমি হান বিজনেস তো স্টার্ট কৰিব পাৰিব সো সব ওপেন কৰিব গ'লে বি কেপিটেল মানি তো পইচা তো লাগে তো না তো ইনিয়াতো উইসি ডিসকাস কৰিব খৰ যাই কিনা বিজনেস তো সেটআপ কৰিব পাৰিব নাই তো চাব হলে বি কোশিশ কৰিব আপনি পয়সা লাগা থালা দিলো শর্ট আউট মই একটা দিব আপনি লাগা ইলেকশন দিছে আমি হাল্লা তো অবভিয়াসলি একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ অ্যাসেম্বলিতে পৌঁছাই দিছে তো এতিয়া আমি হান জানিব পারা তো পয়সা পাবি মানুহ না পারে ট্রেনিং তো নালেন দেন কা বেশি আছে ট্রেনিং করি লাগা আলাগ আলাগ এঙ্গেল পৰা ট্রেনিং কৰি না আছে আলাগ কি না আছে লিবি পয়সা না থাকাৰণে স্টার্ট আপ কৰিব না পারে আপনি কোৱা নিচিনা আপনি বস্তি যাইছিল তো স্টার্ট করো তো আপনি লোকাল একটা এমএলএ থাকিব আপনি কনস্টিটুয়েন্সি তাই কি বি এপ্রোচ করলি বি তাই বি একটা স্কিম ক'ব পাৰে নহ'লে বি কিংকা কি কৰিব লাগে তাই জনাই দিব এনেকা বি আছে এইটো তো পিছলা কথা আছে হ'লে বি আপনি এনেকা আইডা পৰা আই কিনে আপনি এনেকে ট্রেনিং দিয়া তো এতে থাকা লোৱা খান তো কিংকা থাকিছে এইটো খান তো এইটো আইদাতে ডিপার্টমেন্ট আইনা থাকাটো বেছি ভাল পৰা থাকিছে খালো বি ঠিকে আছে আমি খানকে ডরমিট্রি দুইটা থাকে বিগ ডরমিট্রি আৰু স্মল ডরমিট্রি আছে আমি খান 8 জন থাকিয়ালা ডরমিট্রিতে আছে আমি বেছি ভাল পৰা থাকিছে ফ্রেন্ডলি আছে আমি তো সাদিওয়া মাইকি আছে হইলে বি দুসরা কান্তু সলি হে আছে হইলে বি আই এম ম্যানেজিং সো বি আর ভেরি গুড ভেরি নাইস আপনি তাহান ওয়েল ট্রিট কৰিছে মতলব সব একো দিগদাৰ বা নাই তো এইটো ট্রেনিং ল'বলৈ কাৰণে নে আপনি স্টার্টিং কিবা ফিজেস দিছে না এনে ফ্রি থাইছে পুৰা আমি খানকে সব ফ্রি দিছে একো 1 টকা বি চার্জ কৰা নাই টাকা না তো খালো হইলে বি লজিং ফুডিং এভরিথিং ইজ ফ্রি অফ কোর্স আৰু তাখান কোৱাটো 1 day wages 100 rupees দিব কোৱা আছে তো আফটার এন্ডিং পার্ট অফ দিস ট্রেনিং দে উইল গিভ বাট নট ইয়েট আচ্ছা মিন্স আপনি পার ডে লাগাবো wages 100 করে 3 months
থাকিছে তো এৰাউণ্ড 10,000 তো হৈ যাব নিচিনা দেখি 9-10 লাখ ভিতৰতে থাকিব that is also good আৰু আপুনি এনেকা জনাই দিবৰ কাৰণে বি বেছি থেংকছ দি আছে আৰু আপুনি বি আগিতে যাই কাম দুজন বি ঠিক পৰা কৰিব গৈ নিদিবি আৰু বেষ্ট অফ লাক বি গৈ আপুনি এনেকৈ জনাই দি আছে তো বিৰ্ছ আপুনি গান চাই থকা নিচিনা এতিয়া আমি হান চলাৰ চাকি লগা ট্ৰেইনিজ খানতে কথা কৰিছে আৰু 3 মান্থছ লগা গ্ৰেজুৱেশ্যন ছেকেণ্ড বেচ লগা থকাটো কমপ্লিট হৈছে আৰু তাহান এতিয়া আজিৰ পৰা তাহান ওলাই যাবলৈ চগনে মহান জানি আছে আৰু এতিয়াৰ পৰা যাই কিনে আজি কি শিকিছে তাহান ইমান মহিনাটো এইটো যাই কিনে তাহান লাইফটো কেনেকা ইমপ্লিমেণ্ট কৰে এইটো কথা আছে আৰু নহ'লে বি বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব না মানুহ এইটো ৰিপেয়াৰিং বি কৰিব কিনে বি আৰ্ণ কৰিব পাৰে নিজৰ এটা লাইভলিহুডটো পাই যাইছে কিনে মহান এইটো জানিব পাৰে আছে আৰু এইটো ঘূৰি দিয়াবি কোন পৰা আছে বুলিতো আনমা ইণ্টিগ্ৰেটেড ডেভেলপমেণ্ট এছ'চিয়েশ্যন আইডা হৈ নি আছে আৰু তাহান পৰা 3 মান্থছ লগা ট্ৰেইনিং দিছে আৰু এইটো ছেকেণ্ড বেচ থাকিছে পইলা দেবি একবাৰ মহান আপুনি আনকি দেখাইছিলে লাইক ফাৰ্ষ্ট বেচ বি এনেকা চেম ওলাইছিলে আজি তাহানলা ছেকেণ্ড বেচ ওলাই কিনে যাছে এইটো মহান জনাই দি আছে So we're seeing a news update by the website Nagaland TV. My reporter Musarraf Ali. Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Geo TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube and Twitter.